So from this X-ray diffractions, this is the typical X-ray diffraction patterns, and which this patterns which is consist of a series of peaks. So with various intensities, here is the intensity is this much, and intensity of this peaks it is greater than that of this. So this is a successive peaks, and it is having some intensities, and the spectrum shows peak intensity versus major diffraction angle theta. So this is the intensity versus 2 theta, 2 theta. This is the diffraction patterns of this your X-ray diffraction patterns. We can plot the graph like this. Okay. So each peaks or reflection in the diffraction patterns corresponds to the X-ray diffracted from a specific set of planes in the specific specimen. जे काही तुम्ही सॅम्पल्स घेताय किंवा जे काही तुमचं नॅनो मटेरियल्स असेल, त्याच्या प्रत्येकांचं वेगवेगळं तुम्हाला एक्सरे डिफ्रॅक्शन मिळतो, बिकॉज दिस एक्सरे डिफ्रॅक्शन पॅटर्न इज टोटली डिपेंड ऑन द डिफ्रॅक्शन पॅटर्न्स ऑर द रिफ्लेक्शन्स ऑर द स्कॅटरिंग ऑफ युअर the angles, that is the scattering angles or this theta. So each and every nanomaterials having a different patterns. प्रत्येकांचा वेगवेगळा पॅटर्न्स असेल, त्याच्यावरून आपण हा लॅटिस पॅरामीटर्स 110 or 001 or 100. So this kind of patterns we can find out with the help of this X-ray diffractions patterns. So it is a various X-ray diffraction patterns we got with the this different for the different nanomaterials. Okay. Now the principle of this X-ray diffractometer, X-ray diffractometer principles exactly काय आहे? So this is the relatively very easy principles that is used to electrons or neutrons having a wavelength, and that is a smaller than a nanometer. Nanometer पेक्षा ज्या electrons आणि neutrons ची wavelength कमी असते, that electrons and neutrons may be used to study the crystal structure in a manner very similar to X-ray diffractions. म्हणजे ज्या इलेक्ट्रॉनची वेव्हलेंथ आणि प्रोटॉन न्यूट्रॉनची वेव्हलेंथ ही तुमच्या नॅनो वेव्हलेंथ ऑफ युअर क्रिस्टल्स त्याच्यापेक्षाही कमी असते, किंवा नॅनोमीटर पेक्षा कमी असेल. सो दॅट कॅन बी यूज टू स्टडी द एक्सरे डिफ्रॅक्शन्स पॅटर्न्स ऑर द एक्सरे in a X-ray meter, so diffractometer, so that electrons do not penetrate as a deeply into the matter as X-rays. Hence, the electron diffractions reveals the structures near the surface, and neutrons do penetrate easily and have an advantage that the process an intrinsic magnetic moment that causes them to the interact differently with the atoms of having a different alignment of their magnetic moment. जसं आपल्याला माहित आहे की इलेक्ट्रॉन्स हा वरच्या सरफेस वरती स्टे होईल. सो इलेक्ट्रॉन डिफ्रॅक्शन्स वी आर गिव्ह द इन्फॉर्मेशन्स अबाउट द सरफेस एरिया ऑफ युअर नॅनो मटेरियल्स. बट व्हेन यू यूज द न्यूट्रॉन्स, सो इट गिव्स द magnetic nano materials or their lattice parameters. But when you use the X-ray, X-ray is very it's penetrate to the your nanomaterials, and it got the whole information about your crystals. So this the informations about your atomic levels. It is gives the informations about your the surface area, and it is morphology also, or the size of nanomaterials. So this single crystal structures and all these informations given by your X-ray diffractometers. So a typical diffractometer it consists of a source of radiations. This is a simple constituting how the your diffractometer it is consisted. Source of radiations. This monochromator is choose to wavelength. Then slits to adjust the shape of the beam, and then samples are used to for the detectors. Then in a more complicated apparatus, that is the gonicometers, and can also used to for the fine adjustment of the samples for the detectors or the detector positions. So that is the diffractometer. It is different types of diffractometers we are using to X-ray diffractometers. Okay. Then when an area to detector is used to monitor the diffracted radiations. म्हणजे जे काही आपण एक्सरे रेडिएशन्स त्यातून पास करतोय ते डिफ्रॅक्ट करण्यासाठी जे काही एरिया असेल, सो दॅट कॅन बी मॉनिटर्ड द डिफ्रॅक्टेड रेडिएशन्स
A beam stop is usually needed to stop the intense primary beam, and that has not to be diffracted by the sample. So otherwise, this detector might be damaged, right? And secondly, the beam stop can be completely impenetrably the X-ray, or it may be semi-transparent. म्हणजे जे काय असेल ही एकतर त्याला डिफ्रॅक्ट करत नाही किंवा तुमचा तो त्या डिटेक्टरला डॅमेज करतोय तुमचं एक्स-रे रेडिएशन, किंवा जर तो पार्शली तुम्ही किंवा ट्रान्सपरंट सेमी ट्रान्सपरंट यूज केला असेल तर सम ऑफ द रेडिएशन इट इज पासिंग थ्रू दिस अँड it's falls on your nanometers or the nano materials, and then it can be diffracted. So these are the arrangements are possible in your diffractometer. X-ray diffractometer मध्ये ह्या वेगवेगळ्या अरेंजमेंट आपल्याला करता येतात. For how the diffractometer it is made of with the help of this arrangement, वेगवेगळ्या अरेंजमेंटनी हा आपण तयार करू शकतोय, and from that we can able to find out the what kind of informations we got. Okay, the use of this semi-transparent beam stop allows the possibility to determine how much the sample is absorbed. जे किती सॅम्पल्स ते ऍब्सॉर्ब करते रेडिएशन्स, ते आपले इन्फॉर्मेशन आपल्याला सेमी ट्रान्सपरंट बीम स्टॉप जर यूज केला असेल तर आपल्याला ती मिळते. सो दॅट रेडिएशन्स युझिंग द इंटेन्सिटी ऑब्झर्व थ्रू द बीम स्टॉप. म्हणजे काय इंटेन्सिटी असेल, किती रेडिएशन्स त्याने ऍब्सॉर्ब केले, हे केव्हा आपल्याला माहित पडतं जर सेमी ट्रान्सपरंट बीम स्टॉप आपण जर यूज केला असेल एक्सरे डिफ्रॅक्टोमीटर. सो दीज आर द सिम्पल अरेंजमेंट्स इन युअर एक्सरे डिफ्रॅक्टोमीटर्स. So this is the simple principles of your X-ray diffractometers, and these are the instruments for the X-ray diffractions. That is the several types of X-ray diffractometers, and depending on the research field, कुठला रिसर्च आपल्याला पाहिजे, कुठले मटेरियल्स आपल्याला पाहिजे आहे, त्याच्यावरून हे वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट्स आपण यूज करत असतो. सो एक्सरे डिफ्रॅक्टोमीटर हा वेगवेगळ्या पद्धतीचे असते आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी ते. सो बायोलॉजिकल सॅम्पल असेल तिथे वेगळं एक्सरे डिफ्रॅक्टोमीटर असेल, बट जर केमिकल सॅम्पल असेल वेगळं तर तिथे वेगळ्या पद्धतीचा एक्सरे डिफ्रॅक्टोमीटर्स आपण घेत असतो स्टडी करण्यासाठी. सो फॉर द इट इज डिपेंड्स अपॉन द एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स ऑल्सो. So here I am putting here only the X-ray powder diffraction methods which always use in the chemical sciences or the physical sciences, and this one is the X-ray powder diffractometer. So this company is different, but the this X-ray diffractometer, it is a powder or the diffractions. So it gives the same informations, but the company is different. So the quality of your picture or the quality of your parameters, it is different over here, right? So if it is a laboratory with the home X-ray source or the synchrotrons in the laboratory, diffractometers are usually all in one. हा जो ऑल इन वन असायला पाहिजे तो म्हणजे ब्रुकरचा असतो, अँड दिस काइंड ऑफ इन्स्ट्रुमेंट्स वी आर युझिंग टू इन द रिसर्च फील्ड्स ऑफ केमिकल सायन्सेस अँड द physical sciences. So these are the instruments which is used to uh, uh, characterize the nano materials. So these are the companies we are using to prepare this X-ray diffractometer. So one of the best company, that is the Bruker, one is the given all the informations of X-ray diffractometers and the nanomaterials. Okay, so this is all about the X-ray diffractions. From these X-ray diffractions, we got the informations about the this size of nanomaterials and the what is the morphology and what kind of the intensity of your samples or the absorbed by the radiations. So that is the informations which will given by the X-ray diffraction patterns. So here the X-ray diffraction pattern, that is these three peaks, successive peaks are there, and these three peaks which will be given the that is the informations about the lattice parameter. This is very important informations, and from that we can find out the geometry. FCC आहे, BCC आहे की सिंपल क्यूबिक आहे, त्याचं स्ट्रक्चर काय आहे हे याच्यावरून आपल्याला मिळतंय. इंटेन्सिटी वरून आपल्याला त्याचे फॉर्मेशन्स ऑफ द नॅनो मटेरियल्स ऑल्सो गॉट द इन्फॉर्मेशन. So this kind of informations we got from the X-ray diffractions methods.
So this is all about the X-ray diffractions methods, and the rest of the two methods, that is the same TEM and the this microscopic methods, we discuss in the next lectures. हे आपण पुढल्या lectures मध्ये बघूया. Now I am going to stop the class because your time is finished now. Okay. So इथे आपण थांबूया. बाकीच्या दोन मेथड्स आहेत ते उद्या बघूया. सो एक्सरे डिफ्रॅक्शन्स मेथड्स आज कंप्लीट केलेली आहे आपण. ज्यामध्ये आपण एक्सरे डिफ्रॅक्शन्स मध्ये त्याचं स्ट्रक्चर्स, साईज आणि इंटेन्सिटी किंवा लॅटिस पॅरामीटर्स ह्या सगळ्या इन्फॉर्मेशन्स आपल्याला एक्सरे डिफ्रॅक्शन्स वरून मिळतात. ओके. बाकीच्या दोन मेथड्स आहेत सेम आणि टेम. सो स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपी आणि ट्रान्समिशन्स मायक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपी आपण उद्या बघूया. ओके. उद्या म्हणजे नेक्स्ट लेक्चर.